UVCE Chronicles, sing it loud. Echoes of our past we're proud. From the heart of Bangalore to the world we soar. Hi, hello, namaskara. Welcome to UVCE Chronicles, an initiative by UVCGA. I'm your host Keshav Karthik, and today we have with us an exemplary personality, a person who has not only excelled in the field of engineering but also has carved a path in the outstanding field of literature, a rare combination indeed. He is none other than Shatavadhani Dr. R. Ganesh. Sir graduated from the Department of Mechanical Engineering at UVCE, pursued MSc in Metallurgy from IISc. He holds an MA in Sanskrit and also has been awarded Litt in Kannada for his extensive work on the art of Avadhana. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಶತಾವಧಾನಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧಕರು. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಪಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸರ್, at UVC Chronicles, we believe nothing beats a first hand introduction. So, the stage is all yours. You can go ahead and tell about yourself in your own words. Fine, thanks a lot for these compliments and kind words. However, I think, like an Avadhani, I can answer only when the questions are posed. So the ball has come to your court. Okay, sure, sir. Let's go ahead then. So, ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ could you share a bit about your early days at UCE and your childhood? How your childhood was there? How was your upbringing? How did you join UVCE and days like that? In those days, of course, I entered into UVCE. I got admitted before 46 years. Incidentally, in this month of August, perhaps on the very same day, I think, it is 9th or 10th, I got admitted and the first class was held. And later on, the semesters went on. My batch was the last 10 semester batch. And then we had the annual scheme. And then came 8 semester batch, something like that. And our batch was called as Re-Revised Semester Scheme, RRSS. And we had a lot of time. My childhood and all, it's no great thing, very ordinary. In those days, how the middle class used to be. And those people's aspiration was getting into a good college, studying a good course, then going to a job and stay there till the retirement day, and then get some pension. By that time, construct a house, live with the family, something like that. It was so well programmed. More than 60 or 70 years of life used to be spanned by the age of 10 or 15. So certain were things, certain because of ignorance or steadiness or whatsoever. But now I am really shuddering. How come our students, youngsters, they can plan? Because every day, every month, things are going differently, and so many newer and newer inventions are going on. ಹೊಸ ಹೊಸದೆಷ್ಟೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. How they cope up with it and how they can plan. Perhaps this uncertainty only has made the attention span also very, very weak. In my childhood days, when I used to go to library till evening, from morning till evening, I used to sit there and study. And that used to be the case in my engineering days also. All around UVC, we have several libraries: State Central Library, Central College Library, Mythic Society Library, Youth Central Library, and all that. Every library I used to visit. That's how it is a very, very happening period in one way. Most of my interests and tastes, they got honed, they were shaped, and they were concretized during my 5.5 years stay in UVC. Though it was 5 years because of examination postponement and all, it took more than 5.5 years. Entered UVC in 1984 August and came out by May 1985. Okay, sir. Nice. That was a very nice introduction of yours in your by your childhood and how the attention spans are reducing due to several factors, as you said, in our current generation and things like. It's problem of plenty. When I was a student,
There is nothing like photocopying or xeroxing. Everything has to be read and notes have to be prepared, or else carbon copying. That's all. Nothing more than that. At the fag end of my engineering course, it was in 84 January or so, these photocopying machines, manually operated one, completely manual, not mechanical like this, they came into existence. And calculators were also in infant stage. And halfway through engineering, we used to operate on logarithmic tables. Like that it was. But in those days, it was a dream for every boy of Karnataka to get a seat in UVCE, because that used to be the most renowned and an institution where first rate merit is preferred. So getting a seat by general merit was even more difficult in those days also. The whole of state had only 5,000 seats, including all the courses. Only 11 aided colleges, one UVC University College, and one more government college. Rest of the 4 5 colleges were all 100% private. So this was the state, and we saw through those days. It is very nice to hear stories from oldies like you, how they came into UVCE, how UVCE was there back then, and But unfortunately, in those days, UVC and even in the engineering course in general was in shambles. No teacher used to teach well. Very few teachers used to teach in a dedicated manner. Very few teachers, and most of the teachers, they never used to come and take the classes, and workshops and laboratories. They were all in bad condition. Examinations used to get postponed, erratic correction. So many such problems were there. I passed out from MES College, Malleshwaram, and that college and discipline, everything was so well known. Highly meritorious students used to come out from that college. And having seen those 2 years of pre-university and having come to UVCE, it was a cultural shock. Even then, I got good friends, and the real value of friendship was realized only in UVC. In PUC and all, getting a seat in engineering college or medical college, that was our aim. So we never used to befriend our classmates. They were classmates. Most of them were just of lukewarm relationship. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು UVCE, different students coming from different colleges and different places, different cities and rural areas, we got intermingled, and those days were nice. As far the friendship part goes, it was really good. yes, that's very remarkable, sir. So let's proceed to the next question, and let's see what there is. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹಂತ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, UVCEನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ IIScನಲ್ಲಿ MSc ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹಂತ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MA, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ DLitt, ಈ ಥರ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಾಯಿತು? In those days, it was rather a rarity. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. I'm seeing so many engineers everywhere, whether it is in music or dance or literature or painting or sculpture or sports or AS cadre, everywhere I'm seeing engineers. ಆಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. I always used to dream if there were to be some courses like history, literature, botany, and physics. I used to be the first student to join there. ಈ ಥರ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡಾನ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ಪಾಠ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಯಾರಾಗೋದು, ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್,
and other things and learning different languages. In UVC, I learned Greek, Latin, Italian, everything on my own. ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಎಫರ್ಟ್ಗಿಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವುಗಳಿಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೈಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಅದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ? ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ವರ್ ಟೂ ಮೆನಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಗ ಓದಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೈ ಫಾದರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 years ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಐ ಟಾಟ್ ಇನ್ 2 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಡೆಗೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ಮ, ಆ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದೆ, ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬೈ ಓನ್ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಆ ಥರದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ 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 ನೈಸ್ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ಶೇಪ್ಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೆಸೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಸೀಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಯು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಥರ ಆ ರೀತಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್, ಸಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M.N. Chandrasekhar, Gopinath Gargesh, then V.N. Dakshinamurthy. These are some of the real good people. And some professors who used to come from Central College and teach English and mathematics. Dr. S. Ramaswamy and Professor Sheshagir Rao, and in mathematics C.N. Manikarnika. Such people were gems. So clarity of mind, clarity and precision and scientific thinking, rational thinking, this got developed because of the engineering training. They were not imparted, but they were honed better, they were burnished. ಇದು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶರ್ಟ್, ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ನೌ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವೇಯ್, ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ಬೈ ಸ್ಪೂನ್ ಆರ್ ಕಪ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸೋ ಎವರ್. ಬೈ ಮೈ ಐ ಗೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬೈ ಮೈ ಸೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಮೈ unsought advice to students of engineering is, do whatever you really like to. Don't ever bother by the market pressures and societal pressures. Be whatever you are and be excellent in the chosen area of specialization. This is age-old classical thought, nothing new on my part. But the very thought that you try to impart them in the future generations, that is being us. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಜಾಬ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊನಟನಸ್ ಲೈಫನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ might influence, or it will help most of the people decide what they could do. I mean, ಏನಂದ್ರೆ one thing, excellence in any area of choice or any area of specialization will always be sought of. Excellence ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇನೆ ಕಷ್ಟ. Where there is problem of excellence, where there is paucity of excellence, there we find such problems. So whatever we like in that area, with all that effort, will not get fatigued. Effort will always be there, but fatigue will be less. In the areas which we are not conversant and which we don't like, and where we don't even have our aptitude, there we do feel fatigue. Even for a small effort, lot of fatigue will be felt. That's why I'm saying I have never felt fatigued with my area of learning. And even today,
I have so much of my engineering studies in my memory. If somebody gives me a piece of chalk and duster, and if I'm asked to go to any class of mechanical engineering, that is introducing mechanical engineering or engineering drawing of any semester, or production technology, or mechanical measurements, or it is metal casting, metallurgy, management, engineering management, or whatever production planning and control such subjects, I'm very much conversant. Even today, even after leaving that engineering field and teaching, before 60, before 30 years, I still remember everything because I loved them also. But at the same time, I had greater love for these things. Just by divorcing engineering, nothing harm has happened. I think I'm more happy. A happy person will not create problems for the rest of the world. Because only unhappy souls, they make the whole surroundings spoiled. Yes, yes, yes. That is a very lovely insight, sir. Thank you. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ. ಶತಾವಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲ ಅವಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್? ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್. It's a difficult question in the sense the answer needs a lot of time. That's why I'm not going to ponder over that in detail. This much I can say it's a classical Indian art. And it is, in simple way, multitasking. And creativity, retention, entertainment. All these three things, they go together. And it is a classical art, and that's why the rules are highly classical and sophisticated. It is a literary art. My Avadhanam is Sahitya Avadhana. So, in this literary art, questions will be given, and the answers have to be in the form of chiseled classical poems, verses, which follow the rules of metrics or prosody, and grammar, aesthetics, poetics, and whatnot. And having composed without paper and pen, the Avadhani, the performer, has to remember everything and recall at the end of the program. Shatavadhana means 100 topics will be given, 100 verses have to be composed in 4 rounds, one line in each round. And at the end of the fourth round, all the 100 verses have to be recited, recalled from the memory, and explained. And while doing so, all the listeners who are gathered there, connoisseurs, have to be entertained with a lot of witty conversation, engaging words, and such things. And so it needs many more things apart from mere versification to accomplish, to become an accomplished poet itself. It needs lot of effort, lot of learning and practice, and this even more. That's how it goes on. In YouTube, plenty of my avadhanams are uploaded by these organizers. You can always go to them. This much is enough. ಯಾ, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಸ್. ದೇರೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ Magic spheres. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ Magic sphere. ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಹಾ, ಹೌದು, ಹೌದು, ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್. Having performed more than 1,300 avadhanams, ashtavadhanams, and several shatavadhanams in 3 languages, sometimes in 4 languages, sometimes in 8 languages simultaneously, what I've learned is, uh, if you become a good avadhani, you'll be knowing the hardships of life and challenges of life. So, understanding life is not of our choice. Many times the constraints are different. We have to dance to some other tunes and somehow emerge with flying colors. These are the difficulties. All that acceptance is the first quality. And be cheerful, whatever may be the situation. Never getting annoyed. That is another thing. And being left for ourselves. No help, no helpline, no reference, no artificial intelligence, no Wikipedia, nothing will be there, no internet, everything from my own learning. In that sense, it makes one person know where he is or she is, to know where we are.
It's something like the Avadhani is strip-teased. Free-handedly, he has to do everything. This is a measure of human effort. It's a performance, public performance. And that's why no match fixing, no prior expectations, nothing like question paper getting leaked, no such thing is there. And this is life. In life also, everybody will be sitting for the same examination called life, but everybody's question papers will be different. The evaluation pattern will also be different. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಈ ಅವಧಾನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಆಗಲಿ ಶತಾವಧಾನ ಆಗಲಿ, ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಯ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಜನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಂಕರ್ ಇಟ್? ಹೆಂಗೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಎರಡು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅದು ಲೈಟರ್ ಆದದ್ದು ಯಾವುದು? ಈ ಟೈಮ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಸಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅನಿಸಿರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ, ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಜಿಕ್, ರ್ಯಾಷನಲ್, ರೀಸನ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ ಥರ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಲಾ, ಮತ್ತೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್. I prefer a classical art, whether it's classical music or classical literature, something like that. Full of emotions and full of metallurgical things, metallurgical. It has its own logic, which defies the mundane logic. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಉಪನಿಷದಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿನೇ ಆಗಬೇಕು, ವೇದಾಂತವೇ ಆಗಬೇಕು. When a person is introduced to these 4 core subjects, no subject will be away from its purview. Any other subject will come to its fold. And this has been true since 50 years. Before 50 years, I realized this truth. Fortunately, I am initiated into all these on my own accord. And that has paid me not only to do something for the world, in the world, but also for myself, for my inner tranquility, inner peace, and clarity of understanding. Never getting agitated by FOMO, fear of missing out. That never bothers me. Yes, sir. That's a really good insight of what goes in your mind and how you tackle it. So here's one more follow-up question regarding this. So as you said, it requires a lot of memory. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಸಂಪಾದಿಸಿರೋರು ನಮ್ಗೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಡೀಪ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಹೌ ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಓನ್ ಲವ್ ಅಫೈರ್ಸ್. ಅಲ್ವೇ? ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Unfortunately, in this age of overcrowded information and information processing, we are unable to recognize our lovers. Whom do we love? Which do we love? Adu gottagta illa. We have to realize that. For that, some serious surveying, something like market surveying, our own mind, our own intelligence, our own
understanding has to be surveyed. It has to be scanned through. Where our interests lie ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Our interests lie in happiness, our interests lie in name, our interests lie in fame, our interests lie in money ಅಂತಂದ್ರೆ it is end. But process, a process where we enjoy that process ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ where that process is enjoyable, or if we can make that process enjoyable. For example, now the artificial intelligence can give me all the plots, and it can even write a novel for me, but I don't want to look into it. I have to write my own. ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಟು ಮೈ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಹೆಡ್ ಇನ್ ನಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is so well known to me, and I know every detail of that. And I had plan of writing this novel when I was a student of UVCE. In 1981, I thought of this novel. But I thought, after serious study and after experience and travel and other things, then only I should write. Now, even the internet, even the artificial intelligence is not capable of giving me greater wisdom than what I have for that novel. But ಈಗ ಇನ್ಯಾರು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. But a true lover of writing will never accept that. I have to write on my own. If somebody thinks for me, somebody is going to write the examination for me ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಕಿನ್ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಇದ್ರು. Like in the horse race, jockey will be riding the horse and he will be leading it to victory. The people who have bid that, ಅವರೆಲ್ಲ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್. ಈ ತರಹ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಾನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ an amount of mental silence is needed, inner silence. Too much of noise, there is the problem ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ. ನನಗೂ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ರೆಸೊನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. Which aspects of ancient Guru Shishya Parampara do you find relevance in education nowadays, and ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ? ಯಾವ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ? ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಗುರುಕುಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಋಷಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದದ್ದು. ಇನ್ ಎನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ some deep relationship with some masters, some mentors. ಅದೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 1-to-1 ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ PhD ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಗೈಡ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರ್ಯಾಪೋ ಇದ್ರೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಆ ರ್ಯಾಪೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ ಆಸ್ their mentor, but no corner of my heart has such feeling. I just treat them as my friends and colleagues, but we work together. Some of them are much younger to me. They are 30-35 years younger to me. Even then, they treat me on equal terms. They take all liberty. They make fun of me. All these things is in the game. It's also nice. Because, ಏನು ಗೊತ್ತೇ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ವೋ, ಅಯ್ಯೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆವತ್ತು we have become really alone. Worst thing to happen in our lives is that.
ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಲಿಬರ್ಟಿ ತಗೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋರು ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಇರೋ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನೇ ಓದೋರು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಆದವರು. ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ, ಇವನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸು ಇದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, they have lot of plans and well rooted in reality. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಏಜ್ ದೇ ಆರ್ ಸೊ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ಮಚ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಇವನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ we need not feel that being nostalgic and saying bygone are the good old days, golden age has gone ಅಂತ ಅಂದುಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Certainly there are hardships, there is so much filth, dirt, murk and all. In spite of that, we have some real good things happening around us. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. If we are rooted in certain things, then we come to know about the good things happening. Superficial ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. Okay. Nice, sir. That's really a very strong advice and a strong insight on that thing. So ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸರ್, ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಲವರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅದರ್ fields, how do you define art? And what is the true purpose of music, poetry and other things in the society? Elevated joy. Because the mundane joy which we get, mundane joy means all that. ಈಗ ಫುಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಪ್ಲೆಜರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂಡಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಶೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸನ್ಡ್. So also clothing, so also money or whatsoever, all these material things, by sharing, they qualitatively and quantitatively they get diminished. But this joy of art is not so. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ನು 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದರ ಪಿಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದರ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಸೋನೆನ್ಸ್. So also a painting, one sunrise being watched by everybody in the whole world every day, it will never get faded. ಹೀಗಾಗಿ that joy which will never get diminished by sharing, that is the artistic enjoyment, aesthetic enjoyment. Indians are the foremost people to recognize this, and a great subject has been developed after that. And starting from the great sage Bharata Muni, even today, even to this day, many scholars are working, and that subject has been developed. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ, ಅದನ್ನ ರಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರಾಲರಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಹನಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ and also good to taste. ಆ ಥರ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟ್ will not only yield great enjoyment, it will also furnish great message, great upliftment. ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇದ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. He says the purpose of art is to transcend all purposes. And then the other thing is, work of art should transport us to some other world, and that world should be a better one. ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಜಾಯ್ ಬಂತು, ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಬಂತು.
ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಟು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Our own likes and dislikes will be seen as though we are a third person. But at the same time, with compassion, it is this psychical distance of involving without involvement that happens, and that certainly makes us reflective and a better person for tomorrow. I see. Uh, that is a real good advice, sir. Thank you. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ನೀವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೈಮ್ಲಿ ಒನ್. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಸ್ I was not even knowing that certain books were in existence, which are so valuable to read, to assimilate. ಆ ಥರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. With great difficulty, we used to find books after years. Now, everything is available at the fingertip. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್, ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಥರ ಆಗಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, who are deeply rooted in that, honest, compassionate, wise, hardworking, industrious, ಆ ಥರದ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾನ್ಸ್, ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಸಾಟ್. ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಅಂತ. If one person is interested in Carnatic music, first you have to go to people like Balamurali Krishna. Plenty of videos are available. Or M.S. Subbulakshmi, ಅದಕ್ಕಿಂತ M.L. ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ, ಈ ತರಹ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ 20th century ಅಂತಂದರೆ ಕುವೆಂಪು, DVG, ಬೇಂದ್ರೆ, ಭೈರಪ್ಪ, ಕಾರಂತ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು, ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಥ್ರೋ ದಿ ಬುಕ್, ಟರ್ನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ just read through, go through it and go to the second one, then first chapter will become clear. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಲವ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, he was also an engineer who studied in BMS College of Engineering, electronics, and was working in Infosys and left their job, and now is a writer, musician, and a copy editor, and a book designer, and a book publisher also. Ella, he was saying, nowadays writing books is no difficult a job, but there are no people to read. There is the problem. ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಸೌಬಕನ ಏಕ್ ಲಿಖನ ಅಂತ. 100 ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಥರದ್ದು there is only one path in the world, and that is the long path. There is no shortcut to true success and true happiness. ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ there is no shortcut. It is a long cut ಅಷ್ಟೇ. These are all age-old things, nothing new. But getting realized in our lifetime is something remarkable. Then it will become ours. When we own a thing, we can feel it from any perspective. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. Correct. The very fact that keeping the ownership of
ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಾನು ಓದೋವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಅದರ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಐ ಮೀನ್ Your home truth. ಸರ್. Home truth. Yeah, I It's mean, home truth. there are many such truths which are there in the society, but they are not very outspoken, and people don't realize it unless somebody speaks. Because nowadays, we should not hurt anybody's sentiment. We should just pat the backs of one and all and see that you will do better. ಈ ಥರ ಯೂಫಮಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಪಬಲ್, ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ರೂಟೆಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, ವಿತ್ ಇನ್ ಅಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದ್ದು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ some of these things which I have done, 99% of the world will not be knowing. It can't even rate. I don't even bother about that, but I know where I stand because I have in front of me, for example, Sanskrit literature ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. Where I stand, I will be knowing. The world may not be knowing, and it's not its job or business also. I'm not bothered by that. I'm not bothered by the rating of the world, but I will be knowing where I am. So this way of, that is the mark of success for myself. But reward or recognition, that has to come from the world. Then your work should be understandable and appreciable by the world. Appreciable by the world. ಹಾಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ತರಹ, ಮೆಚ್ಚುವ ತರ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ನೆವರ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎಂಬಿಟರ್ಡ್. ಕಹಿ ಆಗಬಾರ್ದು. I mean, that's very hard to process for now. So I think I should take some time, probably rewatch the episode and process it. So thank you for that advice. So in your quieter moments, or when you return back home, you're alone in your home, which works of literature or music do you come for, or do you seek in comfort? I don't ever get dissociated from them. Every day they are with me. All those greats, their company is always there with me. I never feel alone or lonely. ಹಾಗಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಐ ವಾಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು a raga called Abhiri, Bhimpalas of Hindustani order. Such music I'll always be listening. Every day I'll be reading so many books. At a time I'll be reading several books. At a time I'll be writing several books, several papers, articles, poems. Parallelly it will be going on. So I never feel that I'm coming out of it. Constant touch will always be there. Even while chatting in a group, I'll be sending verses. ಈ ಥರದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Even in a casual way, these things will be going on. Even while talking to one person, I'll be recalling one verse of Bhartrhari or Kalidasa or Amaruka or some lines of Kuvempu or DVG, something like that. It will be there. So me getting dissociated from that will never exist unless my mental capabilities and memory chip completely gets erased.
So the complete fact that if you do whatever you love, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಷಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆನೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದೇ ನಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Socializing, friendship, travel, all these things are there. But even friends, they are interested in these things. Our conversation in one way or the other way very easily slips into these fine arts, literature, Indian culture, all these things. And then travel, I always go to places of historical importance, cultural importance, religious importance, natural beauty, then again getting connected there. I go to those places and read the respective books there. ಈ ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ರೋಪಾಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥೆನ್ಸ್ನ ಅಕ್ರೋಪಾಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಏವನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಾಳಿದಾಸ, ಭರ್ತೃಹರಿ, ಶೂದ್ರಕ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲೂ ಅದೇನೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಹಾಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋದು, ಹಾಡನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೊ. So here is one small request from my side. So you are a knower of several different languages, and you have also participated in Avadhanas in different languages and done a lot of things. You have poetic knowledge in all of them. So could you speak a few sentences in each language that you know? I mean, a couple of sentences. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ ಆಫ್ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಫ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಆರ್ ಶಿ ನೋಸ್ 3 languages, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಕನ್ನಡ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಸ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬೇರೆ, ನಾವಿರೋ ರೀಜನ್ ಬೇರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮದರ್ ಟಂಗು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ மனையில் எங்கள் வீட்டில் தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நல்லா செந்தமிழாக பேசுறது கிடையாது. ஏதோ ஒரு மாதிரி கரப்ஷனாக இருக்கும், ஆனாலும் தேவையில்லை, நல்லபடியான தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். మా తండ్రి పక్క వారైతే తెలుగు భాషను బాగా నేర్చుకున్నవారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన వారు. అందువల్ల వారు తమిళ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినా తెలుగు బాగా నేర్చుకునేవారు. అందువల్ల తెలుగు అలాగే నాకు వచ్చింది. मैं तो जब स्कूल में गया था, उस संदर्भ में हाई स्कूल को जाने पर हिंदी सीखना पड़ेगा, तो हिंदी सीखना पड़ा. इस तरह हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा से और एक भाषा बंगाली या गुजराती, इस तरह. शालायाः प्रवेशात् पूर्वमेव संस्कृते महती मम रुचिरासीत्. तेन महत्या रुच्या संस्कृतस्य मम संस्कृतभाषायाः अध्ययनं प्रौढशालाया आरभ्य अद्यावधि एवमेव प्रचलति. सकई भाषाओं सम अहिमाणो मही तही पाव भाषा भी सम्यक् अभूत, तथा पाव भाषा बुद्धस्य वचनानि तदा सुधानि पठितानि च. This is Pali. There the Buddhist scriptures are there. Like that, different languages. It's very astonishing to hear. I mean, you speak all the different languages very flawlessly. I mean, it is very interesting and astonishing, sir. It was very nice. ಹಾಗೆ 3 ಭಾಷೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸು ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಾಸಸ್, electricity, so will be some losses. That will happen only in high quality poetry.
not in novels, not in storybooks, not in film dialogues. High quality language, where language itself will become an art, highly sophisticated art, something like classical Sanskrit, no other thing in classical Sanskrit, classical Kannada, classical Telugu, in such languages, transformation losses will be there. That too because of the melody in the language, alliterations, metrical melody, prosodic melody, that makes a person go to that go to those respective languages. With that intent only, I started learning languages. But for the beauty of story, beauty of characterization, beauty of plot, and beauty of emotions, one can rely on good translations. Reliable translations are plenty in number. Yes, sir. So we've reached the sweet spot of around 45 to 50 minutes. And before closing this session, one last piece of advice for all the students out there who are, getting into the world and seeking different experiences. Nothing like advice. What I have observed is up to 10 years, the life will be something for a child. And from 10 to 15, it will be a very rigorous period of lot of inputs and getting developing one's own identity, something like that. And then 15 to 25, these 10 years are very important. There, our real strengths will be known, our real aptitudes will be known, and our pursuits will be recognized. Our strengths and weaknesses, everything will be known, and how to compensate for weaknesses and how to pursue our interests. All these things will be known. These 10 years are very, very important, 15 to 25. By 25, one will be entering into a job or getting married or love failure, love affair, all these things will go on. And so from 25 to 40, it will be full of responsibility. 15 to 25, not that much of a responsibility for an average student. Lot of time will be there, but they're only getting distracted by the fads, such things, whether it is love or fad or showing show off or such thing. Many will be lost there. So those 10 years, if they are utilized very well, it will come for them for the rest of their life. And to 15 to 25 to 40 is those 15 years where one has to establish and prove. This will happen in those 15 years, and rest is nothing but reaping the dividends. That's all. It will become more or less steady. You'll be knowing who is that person. So you, including you, all our USC students, they fall into this age group of 15 to 25. So there is an alarm for that. Yes, sir. So ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀವು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಫಾರ್ ಏಜಸ್ ಟು ಕಮ್. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳಿಗೂ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. So thanks a lot for coming into this session and talking to all our viewers. Thank you, sir. Thank you. Namaste.